ওয়েট, মেকআপটা কিভাবে করেছি সেটা তো দেখতে হবে, সেটা দেখার জন্য পুরোটা ভিডিও দেখতে হবে। অ্যান্ড first of all, welcome back to my channel on Make-Onish. So without further ado, let's get on. So I'm going to take this palette and এখান থেকে সবগুলো কালার নিয়ে আমি আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করব as a transition shade. এখন আমি আমার এভার চেঞ্জিং প্যালেট থেকে দ্য প্যালেস নামের একটা শেড নিচ্ছি, অরেঞ্জি টাইপের। And I'm using the brush that comes along with the ever changing palette. আমি সেম ব্রাশটা দিয়ে এভার চেঞ্জিং প্যালেট থেকে মিস্ট নামের একটা শেড নিচ্ছি। এই ব্রাশের মধ্যে আমি ব্ল্যাক কালার একটা আইশ্যাডো নিব, সেটা আমার 35 এই প্যালেট হ্যাঁ এই প্যালেট থেকে ব্ল্যাক কালার যে কোনো আইশ্যাডো থেকে যে কোনো ব্ল্যাক শ্যাডো নিলেই হবে। যেহেতু ব্ল্যাক কালার শ্যাডো, so be careful about using it because you might overdo it. You can't go overboard. তো এখন আমরা এটাকে ব্লেন্ড করব। একটা ক্লিন ব্লেন্ডিং ব্রাশ নিচ্ছি, ব্লেন্ডিং না স্মল কাবুকি ব্রাশ টাইপের নিচ্ছি and start blending from downwards. বিকজ আমরা দেখা যায় যে একদম ডিরেক্টলি শ্যাডো অ্যাপ্লাই করার পর যখন ব্লেন্ড করা শুরু করি সেটা উঠতে উঠতে অনেক উপরে উঠে যায়। সো নিচের থেকে স্টার্ট করব, দেন আস্তে আস্তে উপরে উঠবো, তাহলে আমাদের হাতে একটা কন্ট্রোল থাকবে। এই প্যালেট থেকে সেই ডার্ক ব্রাউন মিস্ট নামক শেডটি নিচ্ছি, এখানে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। টাইম হচ্ছে ক্রিজ কাট করার। সো আমি একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ নিব এরকম, অ্যান্ড আমি আমার ফকুলারে কভারেজ কনসিলার লাগানোর পরে জাস্ট লুক আপ অ্যান্ড রোল ইউর আইস, অ্যান্ড দেন যেখানে মার্কটা ক্রিয়েট হয় এই পর্যন্ত কাট করবেন। এটা হচ্ছে আইডিয়াল প্লেস, an ideal way of cutting your crease. একটা কিউটিপ নিচ্ছি, কিউটিপ নিয়ে আমার যে এক্সেস কনসিলারটা ছিল, যে কনসিলারটা ইউজ করে আমি কাট করেছিলাম ক্রিজটা, এটা রিমুভ করে নিচ্ছি। আদারওয়াইজ এটা খুবই কেকি হয়ে যাবে অ্যান্ড ক্রিজ করবে। এখন আমি আরেকবার জাস্ট একটু কনসিলার অ্যাপ্লাই করে নিব যেন ম্যাক্সিমাম পিগমেন্টেশনটা পাওয়া যায়। প্রথমে আমার কনসিলারটা রিমুভ করার রিজন হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করেছিলাম, দেন আমি কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছি, দেন আমি আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করেছি, অ্যান্ড দেন অ্যাগেইন আমি ক্রিজটা কাট করার জন্য কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছি। যার কারণে আমি যদি তার উপর আবার আমি আইশ্যাডো ইউজ করি তাহলে সেটা কেকি হয়ে যাবে অ্যান্ড ক্রিজ করবে। এই জন্য আমি কনসিলারটা রিমুভ করে দিয়েছি অ্যান্ড অ্যাগেইন কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছি যেন পিগমেন্টেশনটা আমি বেশি পাই। তো এখন আমি এবার চেঞ্জিং প্যালেট থেকে ওয়ার্ম আর হানি নামে এই দুটো শেড মিক্স করে পোর্শনটা ফাঁকা দিই, ওইখানে কিছু করবো না। দেন সেখানে আমি অ্যাগেইন আমার দ্য প্যালেস নামক শ্যাডোটি ইউজ করব। এটা অরেঞ্জ কালারের শ্যাডোটা। মিডল পোর্শনে আমি সেম প্যালেট থেকে সানসেট নামক শ্যাডোটি ইউজ করব। এটা কিছুটা ফয়েল। ফিঙ্গার টিপ ইউজ করে অ্যাপ্লাই করলে ম্যাক্সিমাম পিগমেন্টেশন পাওয়া যায়, এই জন্য ফিঙ্গার টিপ দিয়ে অ্যাপ্লাই করলাম। এইটাতে আমি ব্রাশ ইউজ করছি। Any brush will do. Then
again সেই সেম মিস্ট শ্যাডোটি দিচ্ছি এভারচেঞ্জিং প্যালেট থেকে অ্যান্ড ওয়ালনাট নামক শেডটি আর ক্রিস নামক শেডটি দুটো মিক্স করে আমি আমার আউটার বি এবং ইনার বিতে ইউজ করব। মানে কালারগুলো আস্তে আস্তে এই সাইডে আর এই সাইডে প্যাট করব। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ব্লেন্ডিং, উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট। ওকে, এখন আমরা ব্লেন্ড করব সেম আমাদের যে সানসেট এভারচেঞ্জিং প্যালেট থেকে দ্য প্যালেস নামক শেডটি নিচ্ছি এন্ড अगेन একটু রিঅ্যাপ্লাই করে মাঝ বরাবর দ্য সানসেট নামক শ্যাডোটি অ্যাপ্লাই করছি। ব্ল্যাক কালারের শ্যাডোটি ইউজ করব। দুটো মিক্স করে আমাদের যে ক্রিজটা কাট করেছিলাম এখানে যে ব্ল্যাক কালারের যে বর্ডারটা আছে যেটা এখন একটু লাইট হয়ে গেছে সেটাকে আরেকটু ইন্টেন্সিফাই করব। এখন একটু সার্কুলার মোশনে ব্লেন্ড করব যেন একটা গ্রেডিয়েন্ট এফেক্ট আসে, হার্শ না দেখায়, খুবই হালকা হাতে। আমি হ্যাংফেংয়ের নাম্বার 8 এই গ্লিটার আইশ্যাডোটি ইউজ করব। ওয়ালনাট নামক শেডটি নিচ্ছি, ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করব। প্যালেট নামক শেডটি নিব, অরেঞ্জ কালার, ঠিক এই জায়গাটাতে অ্যাপ্লাই করব। সেম গ্লিটারটি আমি আমার ইনার কর্নারে অ্যাপ্লাই করছি। অলমোস্ট অনেকখানি সামনে টানবো। দেন আমি এই জেল লাইনারটা ইউজ করছি লাভের থেকে অ্যান্ড এই ব্রাশটা ইউজ করবো। ছোট ব্রাশ নিচ্ছি, স্পঞ্জ করব। স্পঞ্জ বলতে হালকা একটু ব্লেন্ড করব। আমি এই যে লিকুইড লাইনারটা ইউজ করবো, এটা হচ্ছে স্কাই লাইনার। I think it's a drugstore liner. Okay, এখন আমি মাস্কারা লাগাবো and lashes করবো, then I'll be back.